Equation 6 in 4. WALY plus RKY, this value is 0. So now if we put 5 in 3 and 6 in 4, then our dpx equals to ALX dW plus AKX dr, dpy equals to ALY dW. This equals to dpx, AKY dr equals to dpy. Okay. Here we consider X is labor intensive and Y is capital intensive in the country by assumption. X is labor intensive and Y is capital intensive. Okay. So if X is labor intensive and Y is capital intensive, so is this possible to that means show this or express the condition with the capital labor coefficient? Ma'am, suggest equation or any formula, any kind of equation to which you may suggest that look, X is labor intensive and Y is capital intensive. So how we can say that X is labor intensive compared to Y? Very good. ALX by LY K ratio, but ALX by AKX and ALY by AKY. So this one is greater than that one. So labor capital ratio is higher in country, sorry, in commodity X. So this one implies ALX into AKY is greater than AKX into ALY. So ALX into AKY minus AKX into ALY is greater than 0. So this is your equation 7, 8, this is 9. The assumptions are very important. So according to assumption, the assumption gulo helpful for mathematical equations. ওর সাথে কথা না বলে এটা দেখো, ইকুয়েশন গুলো বোঝার চেষ্টা করো, অল্প করছে বসে। Now we use Cramer's rule. Now dW equals to the value of dW, the change in wage rate. Okay.
একটু দেখে নাও তারপর কপি করো। ওকে, but just for simplicity, basically we know when country one is exporter of, that is X is labor intensive, country one is labor abundant, then Tx will increase. আমি কি করলাম, let dpx is greater than 0 and dpy equals to 0. Just for simplicity we consider py equals to 1 numeric. But not necessary. Actually we are trying to find out the impact when price of X rises, but at the time price of Y falls, ultimately the result remains same. So we consider py is a numerator, that is 1. So py1 means dpy is 0 and py is constant. Only price of X rises. Check its impact on W. When trade opens up, price of our exportable good rises. So that impact we want to check. And now check what is actually delta. By the way, here what is your delta? Lx, Akx, Ly. Whenever you break Lx, Aky minus Akx into Ly, you already prove the value is greater than 0. The value is already greater than 0 by assumption that is X is labor intensive. That is your assumption, X is labor intensive. So this time your dW equals to Aky into dpx by delta. We want to show that when trade opens up, we'll specialize on X, which is why? Because price of X rises in your country. So just that's why we neutralize the power of Y. Py1. So dpy 0. Now look, your dpx is positive because price of X rises. So dpx positive. And Aky positive or negative? Positive because your capital for 1 unit of Y. So this one is greater than 0. A delta. So the entire part is. So therefore, when Px rises, W rises. এটা এতক্ষণ বলে যাচ্ছি। Price of X rises, so ultimately W rises. এটা যদি 5 মার্কস থাকে, যদি স্পিডে কভার করতে পারো তাহলে ম্যাথমেটিক্যালটা করবে, কারণ এখানে দেখে মনে হচ্ছে আমি অনেক এক্সট্রা লাইন করছি বোঝানোর জন্য, তুমি অত বেশি লাইনে তো যাবে না, তুমি অনেকটা স্টেপ জাম্প করতে পারবে, ডিরেক্ট ইকুয়েশন গুলো লিখে চলে যাবে, অত মার্কস এর উপর বেস করে, কারণ কোনো একটা মডেল করলে রিভিউসটি করার সাথে আমরা মডেল গুলোকে ম্যাথমেটিক্যালিও কভার করবো, ম্যাথমেটিক্যালটা লাগবেই। 4 থাকতে পারে, 4 থাকলে ম্যাথমেটিক্যাল লিখতেই পারবো না, হবে না। যেমন তুমি পুরোনো কোশ্চেন গুলো ওদের যেমন 4 আর 6 মার্কস এর কোশ্চেন থাকতো, তাই ওদের ওগুলো 3 + 3 হচ্ছে স্টলপার স্যামুয়েলসন, 3 রিভিউসটি থিওরেম। ওখানে আর তখন ম্যাথমেটিক্যাল দেখানোরই আর জায়গা নেই, ওদের ম্যাক্সিমাম মার্কস তো হচ্ছে 6, আর 6 এ তো ওরকম একটা মডেল লিখতে দেবে না। কমপ্লিট? কি হাসি তোমার! দুটো গেছে সেটাই বলছিল তখন, 3 for 4। শ্রীলঙ্কাকে কে খেলতে বলে? সিরাজি 4টে নিয়েছে শ্রীলঙ্কার আগে, ও শ্রীলঙ্কা স্পেশালিস্ট। প্রথমেই তো 5টা না কটা নিয়ে নিয়েছিল বোধহয়। Similarly now dr,
Same pattern. We know when trade opens up, foreign commodity that is Y is relatively cheaper in any other country. Okay, so we decide to, that is all the customer okay can buy Y from the other country, that is the foreign seller, because they enter in our country. So in my country domestic seller sell করছে at 35, but foreign seller enter and sell at 25. So definitely will buy at 25. Normal logic. So Y, the price of Y in my country falls. Okay, the gap reduces. Gap ultimately 29. So 35 to 29, PY reduces. Or when they enter with more Y, supply of Y rises, so price of Y falls. It's logic. So let dpy is less than 0 and dpx equals to 0. Now you consider no, px equals to 1 numerator. So your dr equals to lx into dpy by delta. Now what is your dpy value? Negative. Lx, so the term is negative. Delta, the term is, so therefore py false. Stolper-Samuelson model. কি ঠিকভাবে শোনো, তোমাদের ওরকম অবস্থা হবে হলে, 4 উইকেট পড়ে যাচ্ছে, রেজাল্টের কারণে উইকেট পড়ে যাচ্ছে শুধু। হয়েছে, এটা ফটো তুলেছো, বাড়ি থেকে লিখে নিও। ফিনান্স জানেই না যে কোনো ক্লাস হচ্ছে, তো একবার মনে হয়নি যে স্যার কেন টিউজডে করে ক্লাস নিচ্ছে না, তো মনে হলো একবার ফোন করে বলতে স্যার আপনি একদিন পরে এত টাকা কেন নিচ্ছেন, হ্যাঁ আরেকদিন কেন ক্লাস নেন না আপনি, বলতে ফোন করে। স্যার, হ্যাঁ আপনি কি ইকোনমিক হিস্ট্রি স্টার্ট করেছেন? হ্যাঁ করিয়েছি একটা ক্লাস। আচ্ছা, নোটসও দিয়েছি। হয়েছে, আর লেখো। হ্যাঁ ওটা শেষ করবো। Achievements of 5-year plan. বলবো থাকতে? না না, ও তো অন্য ইউনিভার্সিটি, ওর ইন্ডিয়ান কো নেই এবার। এবার আবার লেখাবে, কি লিখলে কোথায়? তো ক্লাসেই ছিলে না বললে, ওর থেকে ক্লাসের ছবি তুললেই তুললে।
ছিল কে দিয়েছে লিঙ্কটা কে দিল? লেখো, এই তাড়াতাড়ি লেখো তো, এটা ও বাড়ি যাও, এটা বাকি আছে, তাহলে 1.1 ওটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর এনইপির নোটস আজকে দিয়ে দেবো, আর ইন্ডিয়ানিকো পরদিন 6টা বাজে দেবে। টিউসডে 6 PM শুরু করবো ফার্স্টে। ইন্ডিয়ানিকোর কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পড়াবো, বলছি ইন্ডিয়ানিকো পড়াতে খুব বলছি, ইন্ডিয়ানিকো স্যার, ইন্ডিয়ানিকো ট্রেড করতে চাও, ইন্ডিয়ানিকো পড়াও প্রথমে, তারপর মানে ট্রেন্ড প্যাটার্ন, কি প্রথম দিকে ইন্ডিয়ানিকোর যেগুলো আছে পোভার্টি ইনইকুয়ালিটি এসব কিছু অনেক জিনিস আছে, হ্যাঁ পড়িয়ে দেবো মঙ্গলবার 6টা থেকে পড়াবো। তারপর ফিনান্স বা কি বলে ইকোট্রিক্স, এই তুমি চুপ করে দেবো, আমার দুজন বুঝে নেবো, লেখো এখন এটা, এখন যেন বলে দেবো কখন কি পড়াবো না পড়াবো। তোমাকে আমি তাহলে জয়েনই করাবো না 6টার সময়, যারা জয়েন করবে না, মানে যারা আমার মাথা এত খেয়েছে ইন্ডিয়ানিকো ইন্ডিয়ানিকো স্যার, ব্যাস তোমরা কিছু করো না, এটাই মেন প্রবলেম। লেখো, India has followed achievements of 5-year plans. India has followed a path of planned development since its independence. Path of planned development since its independence. The first 5-year plan was a dramatic success. The first 5-year plan was a dramatic success as agriculture production increased because of harvest in the last 2 years, increased because of good harvest in the last 2 years, comma, national income went up by 18%. National income went up by 18%, 18. Per capita income by 11%. Per capita income by 11%, and per capita consumption by 9%. And per capita consumption by 9%. The second 5-year plan experienced a moderate success. The second 5-year plan experienced a moderate success. Agricultural production was badly affected. Agricultural production was badly affected by unfavorable monsoon,
in 1957-58, in 1957-58 and 59-60. During this plan, during this plan, price level increased by 30%. Price level increased by 30%. Increased by 30%. Full stop. The third 5-year plan was affected by wars with China in 1962. Wars in China in 1962. War. Wars with China in 1962 and Pakistan in 1965. And Pakistan 65. 62-65. In 1962 and Pakistan in 1965. And by the bad monsoon at that time. China in 1962 and Pakistan in 1965, and by the bad monsoon at that time. So the third plan, making way for a planned growth. Way for a planned growth. The achievements of the fourth plan, the achievement of the fourth plan, the achievements of the fourth plan were not as per the expectations. Were not as per the expectations, as agriculture and industrial growth were just at 2.8%, were just at 2.8% and 3.9% respectively. The achievements of fourth plan were not as per expectations, as agriculture and industrial growth were just at 2.8% and 3.9% respectively. The fifth 5-year plan could not complete its 5-year tenure. Could not complete its 5-year tenure, TENURE, and was discontinued in the fourth year itself. And discontinued in the fourth year itself. Para change. The sixth 5-year plan was successful in achieving
a growth of 6% per annum. A growth of 6% per annum. The seventh 5-year plan, অনেকগুলো প্ল্যান আছে তো, একটা একটা করে লাইন করে জাস্ট অ্যাচিভমেন্ট বলে চলে, কারণ এটা আইদার আসবে 6+4 or 5+5, 5 মার্কসে কতটা কভার করবে। The seventh 5-year plan was a great success, comma, the economy recorded 6% growth rate against the targeted 5%. recorded তারপর Recorded 6% growth rate against the targeted 5%. Annual plans were made for the period between, annual plans were made for the period between 1990 and 1992, and the country faced severe balance of payments crisis. Annual plans were made for the period between 1990 and 1992, and the country faced severe balance of payment crisis. The eighth 5-year plan aimed towards the wait তো লিখতে হবে না, wait. The eighth 5-year plan helped to achieve helped to achieve helped to achieve an annual growth rate to achieve an annual growth rate of 5.6% in GDP, 5.6% in GDP, and also controlled inflation. And also controlled inflation. The ninth 5-year plan focused on increasing agricultural. The ninth 5-year plan focused on increasing agricultural and rural income, increasing agricultural and rural income, and to improve the conditions of the marginal farmer and landless laborers. Farmer and landless laborers. It helped to achieve
average annual growth rate of 6.7%. It helped to achieve average annual growth rate of 6.7%. The 10th five-year plan, targeted towards making India's economy as the fastest growing economy at the global level, as the fastest growing economy at the global level, with an objective to raise the economic growth rate with an objective to raise the economic growth rate to 10%, comma, to raise the economic growth rate to 10%, reduce the poverty rate, to 10%, comma, reduce the poverty rate and increase the literacy rate in the country. And increase the literacy rate in the country. The plan showed success. The plan showed success in reducing poverty ratio by 5%, comma, the plan showed success in reducing poverty ratio by 5%, comma, increasing forest cover to 25%, increasing forest cover to 25%, increasing literacy rate to 75%, increasing literacy rate to 75%, and taking the economic growth of the country to over 8%. Full stop. The economy has performed well in terms of economic growth, comma, the economy has performed well in terms of economic growth, comma, averaging 8.2% in the first 4 years, averaging 8.2% in the first 4 years of the 11th plan, which is lower than
the targeted rate at 9%, but higher than the 7.8% achieved in the but higher than the 7.8% achieved in the 10th plan period. The farm sector, FARM, the farm sector has grown at an average rate, has grown, sector, FARM, the farm sector has grown at an average rate of around 3.2%, around 3.2% during the first 4 years of the 11th plan. During the first 4 years of the 11th plan. This is marked improvement. Remarkable, marked. This is a marked improvement from the average growth of above 2%, average growth of above 2% during the 10th plan period. During the 10th plan period. Above 2% during the 10th plan period. Bas. শেষ।